लास्ट क्लास हमें सर्कुलर मोशन पढ़िथिले एबे सेटू कंटिन्यू करिवा सो let this is the circle particle कोडू स्टार्ट कला point A now it moves along the circle to a point B the angular displacement is theta the linear displacement is s so if theta is small that implies s equal to AB that is equal to AB r plane. Now if the radius of the circle is r देखो थीटा रो स्मॉल वैल्यू पई ए r प्लेन जते हबो a रो b रो डायरेक्ट डिस्टेंस भी सेते हबो when theta is very small at that case we can write s equal to AB equal to AB r plane. तो थीटा केते हबो we know that theta equal to r plane by radius so that is equal to s by r so we can write s equal to r theta so it is s kona s is linear displacement r is radius and theta is angular displacement. So s equal to केते हबो s equal to r theta. So if we take the vector form in vector form s equal to theta cross r so एबे जदी डायरेक्शन देखिबा s along the tangent theta ये रहिबो along the axis r along the radius in outward direction. Next we will go for angular velocity that is omega. Angular velocity omega. So particle point A रू point B को move कला so कितने एंगल रोटेट कला थीटा एंगल रेडियस इज r and टाइम कितना दरकार पड़ला टाइम इक्वल टू t so particle moves from point A to point B so it has an angular displacement theta and time is t then angular velocity
omega equal to angular displacement divided by time. So we can write it as theta divided by t. So angular velocity omega equal to theta divided by t. Now linear velocity v equal to displacement by time, so it is equal to s by t, but s equal to हमें कितने फाइंड करचे, s equal to r theta, so s equal to r theta divided by time, so we can write v equal to r into theta divided by t, that is equal to r omega, because omega equal to theta by t. So we have v equal to r omega. v होची linear velocity, r radius, omega angular velocity. Now if we take the vector form, in vector form v equal to omega cross r. v को डायरेक्शन रहइबो along the tangent, omega along the axis, जो direction में theta होची that will be the direction of omega, because omega equal to theta by t. r along the radius. Next we'll go for units and dimensions of omega. Units and dimensions of omega. So we have omega equal to theta by t. So dimension कितने अब dimension of theta divided by dimension of time. Dimensions of angle, angle is dimensionless, so dimensions of theta will be m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. Dimensions of time is m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. So dimensions of omega कितना सिवा m to the power 0, l to the power 0, t to the power minus 1. Now if we go for SI unit, so omega equal to theta by t. Now SI unit of theta is radian and time is second. So unit of omega is radian per second, or you can write radian second inverse. This is the dimensions of omega and units of omega. Then देखिए बात, we have found time period. टाइम पीरियड इक्वल टू हमें फाइंड कर दिले लास्ट क्लास रे कर दिला 2 पाई r by v. फ्रीक्वेंसी f equal to 1 by time period equal to v by 2 pi r. Now we have an equation v equal to r omega.
So we can write omega equal to V by R. Omega equal to V by R. Now a equation to देखो F equal to 1 by 2 pi V by R लिखि परिबा equal to V by R is omega divided by 2 pi. So we can write omega equal to 2 pi F. Now F equal to 1 by time period. So it becomes omega equal to 2 pi by T equal to V by R. So omega equal to 2 pi F equal to 2 pi by T equal to V by R. Then now if the particle is moving at different speeds, so at every position its speed will be different. So suppose गोटे बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल नबा डेल्टा टी. सो डेल्टा टी टाइम रे बॉडी केते रोटेट कला डेल्टा थीटा. सो ए केस रे ओमेगा केते हबो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू d theta by dt. So omega equal to we can write d theta by dt when theta is a function of time. theta जदि टाइम ऊपर डिपेंड कला ओमेगा will be d theta by dt. Next we'll go for angular acceleration. Alpha. Angular acceleration alpha. So देखो particle circle रे move करूची. A point to A point को गला. Point A रू point B को गला. So body को time लगिला delta t. Point A रे body रो angular velocity थिला omega 1. Point B रे body रो angular velocity हला omega 2. Now angular acceleration alpha equal to कौन कोई परिवार change in angular velocity divided by time. So we can write omega 2 minus omega 1 by delta t or delta omega by delta t. So now we have omega equal to theta by r. V equal to r omega. So omega equal to V by r. So it can be written as, so we can write omega 1 equal to V1 by r, omega 2 equal to V2 by r. So alpha कहते हैं omega 2 we can write it as V2 divided by r minus V1 divided by r whole divided by delta t. Now taking 1 by r common, we have V2 minus V1 by delta t.
that is equal to 1 by r into delta v by delta t. Now delta v by delta t कहते हैं acceleration में नहीं, change in velocity by time. So we can write alpha equal to a by r or a equal to r alpha. A equal to कहते हैं सिवा r alpha. Next we'll go for units and dimensions of alpha. Alpha रो unit and dimension देखिबा. Now alpha equal to omega by t. So dimension कहते हैं वो dimension of omega divided by dimension of time. ओमेगा रो डायमेंशन एबे फाइंड करछे m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम रो डायमेंशन. सो अल्फा रो डायमेंशन कहते हैं सिवा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -2. नाउ यूनिट जदी देखिबा ओमेगा रो यूनिट अछि रेडियन बाय सेकंड, टाइम रो यूनिट अछि सेकंड. सो अल्फा रो यूनिट हबा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन सेकंड टू द पावर -2. Again we have alpha equal to delta omega by delta t. Now if delta t is small, very small, then we can write alpha equal to limit delta t tends to 0 delta omega by delta t, that is equal to d omega by dt. So we have alpha equal to d omega by dt equal to, now omega equal to d theta by dt. So alpha becomes d omega by dt, which is equal to d square theta by dt square. Next we'll go for rotational kinematics. देखिए रोटेशनल काइनेमेटिक्स. फर्स्ट देखिए हमें लिनियर काइनेमेटिक्स पढ़ी छे. काइनेमेटिक्स रो इक्वेशंस कोन कोन अछि? फर्स्ट इक्वेशन इज v equal to u plus at. Second equation is s equal to ut plus half at square. Third equation is v square minus u square equal to 2s. Fourth equation is sn equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. So एटी को सिंबल्स कौन होची देखो. फर्स्ट u is initial velocity, v final velocity, t time, s displacement, Sn displacement in n second, and age s
सो एई चारटा इक्वेशन हम पाखरे काइनेमेटिक्स रा अछि नाउ आर इक्विवेलेंट हमें फाइंड करबा सो u रो इक्विवेलेंस बा एनालोगस होची ओमेगा नॉट को हमें कोन कहि परिबा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सेमिति v is final velocity आमर वेलोसिटी रा एनालोगस होची एंगुलर वेलोसिटी सो ओमेगा इज आवर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लाइक दैट s डिस्प्लेसमेंट रोटेशन रे आरो इक्विवेलेंस बाय एनालोगस टर्म होची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा same time both case रे same sn that becomes theta n that is angular displacement in nth second. Next a acceleration रो equivalent term of angular acceleration alpha now एबे रोटेशनल काइनेमेटिक्स रो इक्वेशन लिखिबा फर्स्ट इक्वेशन एटी कोन अछि v u + at now v रो इक्विवेलेंस कोन अछि ओमेगा सो ओमेगा u रो एनालोगस ओमेगा नॉट प्लस a रो एनालोगस अल्फा सो फर्स्ट इक्वेशन कोन हबो ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t लाइक दैट आर तुमने इक्वेशन पूछ लेखा s जगह लिखिबा थीटा ut that is omega naught t plus half a रो इक्विवेलेंस बा एनालोगस टर्म के अछि अल्फा सो थीटा omega naught t plus half alpha t square थर्ड इक्वेशन बुझिबा v square minus u square equal to 2s v रो एनालोगस टर्म अछि ओमेगा सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a रो एनालोगस टर्म होछि अल्फा s रो एनालोगस टर्म होछि थीटा सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा नाउ फोर्थ इक्वेशन sn कोन होबे थीटा n equal to u that is omega naught plus a by 2 becomes alpha by 2 whole into 2n minus 1 so these four are the equations of rotational kinematics डाउट अच्छे आगर